Good morning, students. Good morning to all. I am Mutlakshmi. Dear 9th standard students, today we are going to see Unit 4, The Spider and the Fly, written by Mary Howitz. So this poem is an interesting poem. Or interesting poem, it is very useful to our life. லைஃப்பில் எப்போல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுடைய அட்ராக்டிவ் வேர்ட்ஸை கேட்டுட்டு அதில் நம்ம மயங்கி நம்மளுடைய முக்கியமான வேலைகளை செய்யாமல் கடைசியில் அதனால் வருத்தப்படுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த போயம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த போயட் மேரி ஹாவிட்ஸ், born on 12th March 1799, 30 January 1888. So you read this poet's life. She was born at Cloford and Gloucestershire. The Queen Anne House is now known as Howitt Place. அவங்களுடைய இந்த குயின் அன்னி ஹவுஸ் வந்து ஹோவிட் பிளேஸ்னு சொல்கிறாங்க. Mary Botham was educated at home and read widely. She commenced writing verses at a very early age. She married William Howitz and began a career of joint authorship with him. Together with her husband, she wrote over 180 books. Their literary productions at first consisted chiefly of poetical and other contributions to annuals and periodicals, of which a selection was published in 1827 under the title of The Desolation of A.M. and Other Poems. William and Mary mixed with many important literary figures of the day, including Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, and Elizabeth Barrett Browning. On moving to Azure in 1837, she commenced writing her well-known Tales for Children, a long series of books which met with signal success. Mary Howitt has double fame in the realm of children's literature. இரண்டு விதமாக, அதாவது ஒரு கதையை சொல்லி அதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துகிறாங்க. She was the first English translator of Hans Christian Andersen. Next, this is a summary. போயத்தோட சம்மரிப்பா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. The Spider and the Fly. ஸ்பைடர்ன்றது தெரியும் உனக்கு, சிலந்தி. அது எவ்வளோ அழகாக வலைப்பின்னும் தெரியும். ஃப்ளை தெரியும். அந்த சிலந்தி வந்து அந்த வலைக்குள்ளே அந்த ஈயை கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ், நிறைய அட்ராக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை உள்ளே வர வைக்கிறதுக்கு வழி செஞ்சது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 ஸ்டான்ஸா வரைக்கும் அந்த ஃப்ளை வந்து அதை நம்பவே இல்லை. பட் அட் லாஸ்ட்டு அதோட வார்த்தையில் மயங்கி உள்ளே போய் விழுந்து இறந்துருது. இதுதான் இந்த போயத்தோட ஸ்டோரி. The Spider and the Fly is a poem by Mary Howitt, published in 1828. This is a funny little serious piece in the vein of the spider's sense. The poem takes us through a spider's ultimately successful attempts in enticing a fly into its web. Now, if only that fly would have kept listening to the spider's sense, it would have been safe and not have fallen a prey. This poem tells the story of a cunning spider who ensnares a fly through the use of seduction and flattery. இந்த poem எதை பற்றி சொல்லுது? கன்னிங் ஸ்பைடர் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளாட்டரி, கன்னிங் ஸ்பைடர் ஒரு தந்திரமாக இருந்து அந்த ஃப்ளையை உள்ளே கொண்டு வருதுன்றது தான் இந்த poem. The poem teaches children to be cautious against those who use flattery and charm to disguise their true evil intentions. இந்த போயம் குழந்தைகளுக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்குது? அகெயின்ஸ்ட் யாரெல்லாம் நம்மளை மயக்கக்கூடிய வார்த்தைகளோ செயல்களோ சொல்கிறாங்களோ அந்த பயங்கரமான அந்த ஒரு விஷயத்திலிருந்து எதிர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுக்குது. The gruesome ending in this cautionary tale is used to reinforce the important life lesson being taught. In stanza 1, the spider does its best to entice the fly into its parlor with the promise of pretty things to see.
The fly refuses and says it will never visit because it knows whoever goes there is never seen again. In stanza 2, the spider tries a different tactic, offering the fly a pretty and comfortable place to sleep. Again, the fly refuses, citing the disappearance of others who have accepted this offer. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டாவில் அந்த பார்லரில் வந்து நீங்கள் வந்து தங்கி இரு, உனக்கு நிறைய பொருட்களை காமிக்கிறேன், வித்தியாசமான பொருட்களை, நீ பார்க்காத பொருட்களை நான் காமிக்கிறேன்னு சொல்லுது. ஸ்டாண்டாஸ் 2ல் என்ன சொல்லுது? த ஸ்பைடர் ட்ரைஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் டாக்டிக், டிஃப்ரெண்ட்டான டாக்டிக்கை யூஸ் பண்ணுது. ஏன்னா அதனுடைய பிரிட்டி, அதனுடைய பிளேஸ் எப்படியெல்லாம் அதோட இடம் தூங்கிறதுக்கு, நீ வா, உன்னை வந்து நான் தூங்க வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுது. இன் ஸ்டான்சா 3, the spider asks what it can do to prove its motives are pure. It offers lovely food to the fly, but once again the fly refuses, saying it has heard about the spider's pantry and isn't interested. So isn't interested. Fly refuses. அடுத்து என்ன செய்யுது? உனக்கு விதவிதமான உணவுகள் கொடுக்குறேன், நீ இந்த கூட்டுக்குள்ளே வா அப்படின்னு சொல்லுது. In stanza 4, the spider tries to flatter the fly by praising its appearance. அதனுடைய வெளி தோற்றத்தை புகழ்ந்து சொல்லுது. And inviting it into look into a mirror. வா, என் கண்ணாடியில் வந்து பாருன்னு சொல்லுது. Though flattered, the fly refuses but leaves the door open a bit by implying some other time. டோரை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி அது கிட்ட வந்தாலே அதை இழுக்கிற மாதிரி இன்னொரு தடவை வரணும். அது அப்பையும் கேட்காம போயிடுச்சு. எப்படியும் இன்னொரு தடவை வரும், அப்போ வர்றப்போ இந்த டோர்கிட்ட வரும்போது இழுத்துருவோம் உள்ள அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கு. In stanza 5, the spider knows it has won and begins preparations to feast on the fly. எப்படியும் திருப்பி இது வரும் ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு விருந்தாக சாப்பிடணும்னு நினச்சி கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. ஆஃப்டர் செட்டிங் எ கிளவர் ட்ராப், வலை ட்ராப், நல்லா ஒரு அறிவு அப்படி திறமையாக அதை உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ட்ராப். இட் அகெயின் அப்பீல்ஸ் டு த ஃப்ளைஸ் வேனிட்டி அண்ட் ப்ரைசஸ் இட்ஸ் பியூட்டி கம்பேர்ட் டு த ஸ்பைடர்ஸ் லெஸ் அப்பீலிங் அப்பியரன்ஸ். In stanza 6, the vain fly comes by to hear more blandishments about its beauty. அதோடைய பியூட்டி, அழகை பற்றி நல்லா வர்ணிக்குது. And the spider strikes, taking the fly into his parlor from which it never emerges. கரெக்டாக அதோட குருட்டுத்தனமாக அதோட அழகை வர்ணிக்கிற மாதிரி வர்ணித்து அதை கிட்ட வர வச்சு உள்ளே இழுத்து கொண்டு போயிடுது. In stanza 7, the narrator speaks directly to readers with an imperative, never fall for the flattery of a predator. Learn from this fable of the spider and the fly. At last narrator என்ன சொல்கிறாரு? சில்ட்ரன்ஸ்ட டைரக்டாக சொல்கிறார், எப்போயுமே இந்த மாதிரி நம்மளை முகஸ்துதி பண்ணுறவங்களோட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொன்னேன். Who are the main characters are? The spider, the fly, the narrator. Poem line by line. You can take and see the book. I'll give the along with the explanation. Okay. Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. So before that, they are given in your book. If your brother or sister not interesting to eat some vegetables, how can you motivate them to eat that vegetables? உன்னுடைய பிரதரோ சிஸ்டரோ ஏதாச்சும் பிடிக்காத காய்கறிகளை சாப்பிடாமல் இருந்தால் எப்படி அவங்கள வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி அதை சாப்பிட வைப்பீங்க? அவங்களாம் அந்த மயங்கி என்ன செஞ்சுருவாங்க? சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ எப்படியெல்லாம் நீங்கள் அந்த ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தான் கேட்குறாங்க. வார்ம் அப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. This is the prettiest little parlor that ever you did spy. So the first stanza already I have given the explanation. Yet this sociable chat is edged with a sense of mistrust, of a sense of danger that comes with these two characters in the state. ரெண்டு கேரக்டர்ஸில் டேஞ்சர்ஸ் எப்படி வருதுன்றதான் இந்த போயம். The spider and the fly being natural predator and prey.
இயற்கையாக எப்படி வர்ணிக்கிறது, அந்த இயற்கையாக எப்படி அந்த இரையை எடுத்துக்கிறதுன்றது. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show when you are there. Winding stair அப்படின்னா அந்த காற்றுல ஆடுற அந்த படிக்கட்டு. நீ வந்து the spider describes his parlor as a prettiest little parlor. நீ இதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்லரை பார்த்துருக்க மாட்டேன். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நீ உள்ளே வந்து பாரு. ஐ ஹவ் மெனி க்யூரியஸ் திங்ஸ், நான் நிறைய மெனி மிஸ்டீரியஸ் ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், நீ வந்து பாருன்னு சொல்லலாம். ஸோ மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஆடட் டு அரோuse the fly's curiosity. The parlor may be reached through a winding stair and it's filled with many pretty things. Next. Oh no, no, said the little fly, to ask me is in vain. For who goes up your winding stair can never come down again. Thankfully, the fly wisely sees through the spider's deviousness. போதும் போதும், உன்னோட விண்டிங் ஸ்டேரில் போனவங்க யாருமே திருப்பி வந்ததில்லை, அது எனக்கு தெரியும். நீ சொல்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, வெயின், நோ யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. She knows that those who threw the winding stair into his home never come out. The employee is aware that the spider has eaten his previous guest. This is one extended invitation she shouldn't be accepting. She clearly declines, telling the spider that to ask her into his home is in vain or useless. Useless, அது நீ சொல்கிறது useless அப்படின்னு சொல்லுது. I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. The spider has been keeping a close even to the fly. அந்த என்னது கண்ணை நல்லா மூடிக்கிறது, posing as a sympathizer. அது அப்படியே என்னது அதை அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி சொல்லுது. Will you rest upon my little bed? நீ வா உள்ளே வந்து என்னோடய லிட்டில் பெட்டில் நல்லா வந்து தூங்கு. The cunning villain also adds a subtle dose of flattery. Subtle, இன்னும் மேலே மேலே அதை அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. Soaring up so high is how he described the fly's flight. இவ்வளவு மேலே மேலே உயரமாக பறக்கிறியே, உனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும். என்ன அந்த அளவுக்கா பறக்குது? இல்லை. Soaring up so high, எவ்வளோ உயரத்தில் பறக்கிற, உனக்கு எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கும். You come and take rest. இங்கே வந்து என் பெட்டில் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது. He hopes the fly will lower her guard if she feels that she has a kindly shoulder to lean on. There are pretty curtains drawn around. The seats are fine and thin, and if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. நீ உள்ள வந்து கர்டைன்ஸ், நிறைய திரைகள், அழகழகாக திரைகள் இருக்கு, உன்னை மெதுவாக வருடி விடுற மாதிரி. அங்கே வந்து நீ வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ. அட்மாஸ்பியர் என்ன snugly tuck. This means to ensure a comfortable snooze by securing the bed sheets closely around oneself. So within, you can, when you come inside the bed, you can sleep very interesting. There are pretty curtains drawn around. The seats are fine and thin. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக ஃபைன் அண்ட் தின் சீட்ஸ் எல்லாம் உன்னை வந்து இப்படி சில்க் மாதிரி இருக்கும், அந்த த்ரெட்டெல்லாம் அது உனக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், நீ நல்லா தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. Oh no, no, said the little fly, for I have often heard it said. நீ சொல்கிறது இது எல்லாத்தையும் நான் அடிக்கடி கேட்டிருக்கேன். ஸோ நீ இதை ஸ்டாப் பண்ணி இந்த பக்கத்தில் இருக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் பார்ப்பா, நல்லா புரியும். They never wake again who sleep upon your bed. உன்னோட பெட்டில் தூங்கின யாருமே திருப்பி எந்திரிச்சதா சரித்திரமே கிடையாது. See the explanation. This time she is even more firm. In addition to her, oh no, no, note her reputation of never. நோன்றதை never அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிடு. Wake again. They never wake again who sleep upon your bed. உன்னோட பெட்டில் தூங்கின யாருமே திருப்பி எந்திரிச்சதாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது.
Said the cunning spider to the fly, "Dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you?" And still the spider preserves. Now he tries to manipulate the fly into feeling guilty for not accepting his many gestures of friendship. ஏன் நீ என்னோடய ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சைகையில் சொல்லுது. டியர் ஃப்ரெண்ட், வாட் ஷால் ஐ டூ? த ஸ்பைடர் இஸ் ஈகர் டு ப்ரூவ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், but still in his terms at the end of the day he is using guilt as another roundabout way to get the fly into his home. I have within my pantry good store of all that's nice. These constant invitations to see or sample something or another in this house is almost a pitiful refrain. He is desperate and his wits end on how to gain the fly's trust. So 14 to 17 stanza. I have within my pantry good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? என்னோட ஸ்டோர்ஸ் பேண்ட்ரியில் நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீ வரலாம்ல, அதில் எடுத்து நீ டேஸ்ட் பண்ணி தான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுது அது. Oh no no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I have heard what is in your pantry and I do not wish to see. எனக்கு தெரியும் கைண்ட் சார், இரக்கமான சாரே, டியர் ஃப்ரெண்ட், உன்னோட பேண்ட்ரியில் என்னென்ன இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும். நிறைய பாஸ்ட் விக்டிம்ஸ் என்னது இறந்து போன அந்த பூச்சி இனங்களோட அந்த செதில்கள் புட்கள் தான் கிடைக்கும். அதை நான் பார்க்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லுது. Sweet creature, said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings. How brilliant are your eyes. Sweet creature, இனிமையான படைப்பே, உன்னுடைய விட்டி ஆர் வாய்ஸ், நீ உன்னுடைய அறிவும் திறமையும் எந்த அளவுக்கு நீ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்க. உன்னுடைய கோசி விங்ஸ், உன்னோட விங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கும். ஈக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட்ஸமாக இருக்குது விங்ஸு. ஹவு பிரில்லியன்ட் ஆர் யுவர் ஐஸ், உன்னோட ஐஸ் எவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கு பாருன்னு வர்ணிக்குது. ஐ ஹாவ் எ லிட்டில் லுக்கிங் கிளாஸ் அப்பான் மை பார்லர் செல்ஃப், என்னுடைய பார்லர் செல்ஃபில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. நீ மட்டும் ஒரு தடவை அங்கே வந்து பாரு, அது முன்னாடியே தான் நீ நிற்ப, உன்னை பார்த்துக்கிட்டே நிற்ப, அவ்வளோ அழகாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லுது. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning now. I will call another day. நீங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜென்டில் சார், நான் போய்க்கிறேன், இப்போ இன்னொரு நாள் உங்களை வந்து பார்க்குறேன், இப்போ நான் குட் மார்னிங் மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் இந்த இடத்த விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அது போகுது. The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon come back again. ஸ்பைடருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த ஃப்ளை சொல்லிட்டு போகுது, கண்டிப்பாக இது திருப்பி இங்கே வரும், இது வர்றப்போ எப்படி நம்ம இதை பிடிச்சி வைக்கணுன்றதை திங்க் பண்ணுது. ஸோ ஹி wove a subtle web, வி past tense தான் subtle web, ஒரு சின்னதாக அது பக்கத்தில் அது பார்க்காத அளவுக்கு கிட்ட போனதான் அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி. In a little corner slide and set his table ready to dine upon the fly, ஒரு டேபிள் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறது, கரெக்டாக அது உள்ளே வந்து டக்குன்னு அதுக்குள்ளே உள்ள வர்ற மாதிரி. Then he came out to his door again and merrily did sing, come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing. Your robes are green and purple, there is a crust upon your head. Your eyes are like the little bright, diamond bright, but mine are dull as lead. ஹிட்டர் ஹிட்டர் பிட்டி ஃப்ளை, ரொம்ப அழகான ஃப்ளையே, வா வா வா, என்ன அழகான ஒரு சில்வரும் முத்து கலரும் கலந்த உன்னோட விங்ஸ், அதோட ரோப்ஸ் என்னது க்ரீன் அண்ட் பர்பிள், தெரிசிய கிறிஸ்ட, உன்னோட தலையில் ஒரு மகுடம் சுட்டின மாதிரி இருக்கும். அந்த ஈயை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுக்கிட்ட ஒரு பர்பிளும் க்ரீன்லேயும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும். யுவர் ஐஸ் ஆர் லைக் த டைமண்ட் பிரைட், உன்னுடைய கண்கள் வந்து டைமண்ட் மாதிரி இருக்கு, இப்படி பிரைட்டாக பல பலன் இருக்கு. பட் மைன் ஆர் டல் அஸ் லெட், ஆனால் என்னோட கண்கள் எப்படி இருக்குது லெட் அப்படின்றது
பேர்ல், அதாவது பேல் வெளுத்து போன மாதிரி இருக்குது. நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு அப்படியே ராகமாக பாட்டு பாடுது. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. ஐயோ ஐயோ, இந்த லிட்டில் ஃப்ளை, சில்லி லிட்டில் ஃப்ளையே என்ன வேகமாக ஓடுது, அதை கேட்டுட்டு கிட்ட பறந்து போகுதே அப்படின்றாங்க. With buzzing wings, she hung aloft, then near and nearer drew. பிஸ் அந்த விங்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டு கிட்ட கிட்ட போகுது. திங்கிங் ஒன்லி ஆஃப் ஹர் பிரில்லியன்ட் ஐஸ் அண்ட் க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் ஹியூ. அதோட நினைப்பெல்லாம் என்னதுக்கு, என்னோட பிரில்லியன்ட் ஐ, அந்த க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் கலர், அந்த ரிங் க்ரஸ்ட்டு, என்னோட கண்ணை எவ்வளோ அழகாக வர்ணிச்சிருச்சுன்னு அதை நினச்சிட்டே போகுது. திங்கிங் ஒன்லி ஆஃப் ஹர் கிறிஸ்டட் ஹெட், புவர் ஃபூலிஷ் திங். தன்னோட மகுடம் சூடின அந்த தலையில் மகுடம் சூடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களேன்னு நினச்சி அதை மட்டும் நினச்சிட்டு அந்த முட்டாள் ஈ வந்து அந்த ஸ்பைடரை நோக்கி போகுது. அட் லாஸ்ட் அப் ஜம்ப்டு த கன்னிங் ஸ்பைடர் அண்ட் ஃபியர்ஸ்லி ஹெல்டு ஹர் ஃபாஸ்ட். வேகம் என்ன செய்யுது, அந்த ஸ்பைடர் கிட்ட நெருங்கி போகாமே டக்குன்னு ஒரு ஜம்ப் பண்ணி அதை ஃபியர்ஸில் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இழுத்துருது. ஹி dragged her up his winding stair into his dismal den. அந்த ஆளை முழுங்கக்கூடிய அந்த குகைக்குள்ளே அப்படியே அந்த பறக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக இழுத்து உள்ளே கொண்டு போயிடுது. Within his little parlor, but she never came out again. Within his little parlor, but she never came out again. Sipa, last. And now, dear little children, who made this story read to idle, silly, flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor. Close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly. So, dear little children, narrator director சொல்கிறாங்க, இனிமேல் இந்த மாதிரியான உன்னை கவுன்சில், உன்னை பிரெயின் வாஷ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் நுழைஞ்சு நீ தேவையில்லாமல் உன் வாழ்க்கையை அழித்து கொள்ளாதே என்றதை இந்த போயட் மூலமாக சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட், டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆர் ஆல்சோ நாட் ஃபால் அபவுட் திஸ் ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ். உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நீ படிக்கிறதுன்னு நினச்சிட்டேன்னா படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்து. மற்றபடி உன்னோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்ராக்டிவாக கூப்பிடுவாங்க, இங்கே வா அங்கே வா, அவன் வரான் இவன் வரான்னு சொல்லுவாங்க. உன்னோட வேலை என்னவோ அந்த வேலையை கரெக்டாக செஞ்சு முடிக்கணும். அதையும் மீறி அந்த ஒரு வார்த்தையில் மயங்கி போனேன்னா பாழாகக்கூடியது உன்னுடைய வாழ்க்கை மட்டும்தான். ஸோ ஹியர் த மைண்ட் மேப் இஸ் தேர். மைண்ட் மேப்பையும் நீ ஸ்டாப் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசரியும் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோசரி they are given in your book also. புக்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் ஆன்சர்ப்பா. see the question answer. whatever they given the marks, இதெல்லாம் important questions. how to reach the spider's parlor. The spider parlor can be reached through a winding stair. What will the fly get to see in the parlor? The fly will get to see many curious things into the parlor. So second questions and the third question, you stop and read the question answer properly, then you write the answer in your book. First you write the answer in your book, then you write it in your notebook. Then fourth question, then see that who does she refer to? She refers to the fly. What was she thinking of? She was thinking of her beautiful eyes and the colors of her wings. இதை பற்றி நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. What does I refer to? I refers to the poet. Advice. What are the advice? What is the advice? The poet advises us not to fall a prey to flattery and sweet words. This one, it is a book exercise. Complete the summary by filling in the spaces with suitable words. So this also you can stop and write the answer. First one dash la they are given the answer in the bold letter. இல்லை பிளாக் லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆன்சரையும் நீ புக்கில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கப்போ அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய நோட்டில் எழுதுங்க. Then this is a paragraph questions.
Answer the following questions in about 80 to 100 words. Write a character sketch of the spider. Character sketch நம்ம ஸ்பைடரோட அதை எப்படியெல்லாம் கன்னிங்காக இருக்குன்றதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதணும். Read it carefully and memorize the paragraph and question answer. Second question, what happens if we fall a prey to flattery? Give instances from the poem The Spider and the Fly. Spider and the Fly மூலமாக என்ன நீனு தெரிஞ்சுக்கிட்ட. If your own words give a detailed description of the spider's parlor. உன்னோட own words, உன்னுடைய சொந்த கருத்தில் spider's parlor எப்படி இருக்குது, what is the fly appearance, இந்த ஈயோட appearance எப்படி இருக்குன்றதை எழுதுங்க சொல்கிறாங்க. So you can write it. I think you can see visibly. நல்லா விசிபிளாக தான்ப்பா காமிக்கிறேன். நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி நீட்டாக இதை ஸ்டாப் பண்ணி எழுதலாம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன் ஹியர் ஆல்சோ நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஒன் செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணுறேன்ப்பா. நீயும் அப்போ தான் உனக்கு ஆன்சர் கிளியராக தெரியும். Okay students, thank you to all. Thank you. We will see that in next class. Before that, you study all the question answer and one word, and you find out the alliteration. If they are given the alliteration words in this poem, you find out the alliteration words also. Thank you.